ঊনবিংশ শতাব্দীতে নারীদের শিক্ষা এবং অধিকারের বিষয়টি কখনোই মূলধারার সামাজিক রাজনৈতিক আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল না। এই সময় যারা দলিত সম্প্রদায় ও মুসলিম সম্প্রদায়ের নিম্নবর্ণের নারীদের শিক্ষার জন্য সরব হয়েছিলেন, তাদেরকে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। 19 শতকের এই সংকটময় পরিস্থিতিতে যে সমস্ত নারী সমাজ সংস্কারকরা ভারতের প্রান্তিক নিম্নবর্ণের নারীদের অধিকার ও উন্নয়নে এক বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন সাবিত্রীবাই ফুলে এবং ফাতিমা শেখ। এনারা দলিত ও মুসলিম নারীদের তাদের প্রাপ্য অধিকার ও শিক্ষার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। যেখানে নারীদের প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া হতো না, সেখানে তিনি সেই মর্যাদা লাভের জন্য লড়াই করে গেছেন। জাতপাত ও লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার জন্য প্রচার চালিয়েছিলেন। বিধবাদের হত্যা প্রতিরোধ এবং ধর্ষণের শিকার হওয়া নারীদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। এই সময় আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ নারী সমাজ সংস্কারক ছিলেন ফাতিমা শেখ, যিনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের রক্ষণশীল রীতিনীতিকে অস্বীকার করে নিজের লক্ষ্যে এগিয়েছিলেন। নারী জাগরণের ইতিহাসে সাবিত্রীবাই ফুলে ও ফাতিমা শেখের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। Empowerment is a multifaceted, multidimensional, and multi-layered concept. Women's empowerment could be described as a process in which women gain greater share over resources, material, human, and intellectual, like knowledge, information, control over their body and financial resources, and control over decision making in the family, community, society, and nation, and to gain power. In the 19th century, the position of women suffered in a big way, with the share of education declining to almost nothing. A time when the shadow of untouchables was considered impure, when thirsty untouchables were not provided with water when requested. A Dalit woman, Savitribai Phule, opened her house for the marginalized of the society. The principles of humanity, equality, liberty, and justice were of utmost importance to her. During a time when women were mere objects, she ignited a spark that led to equality in education, something which was impossible before. She strongly spoke against the discriminatory boundaries imposed on women, which led to their oppression. Alongside her stood Fatima Sheikh, the Dalit Muslim duo, built the first school for girls. And Fatima Sheikh was the woman who started the Beti Padhao movement as early as in the 1840s. They had to deal with abusers hell-bent on preventing them from educating girls, but both the women remained undated. Fatima taught in the school till 1856 and is regarded as the first Muslim woman teacher of India. Savitribai and Fatima Sheikh always insisted that education should give one the ability to choose between right and wrong and between truth and untruth in life. They took special efforts to create spaces where the creativity of boys and girls could bloom. Their success is evident from the fact that young girls loved to study under their guidance, so much so that their parents would complain of girls' dedication to studies. এর দশক থেকে দেখা যায় দলিত মুসলিম ঐক্যের প্রথম অধ্যায়টি সংসদীয় রাজনীতির বাইরে বাস্তবায়িত হয় জ্যোতিরাও ফুলে, সাবিত্রীবাই ফুলে এবং ফাতিমা শেখের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়, যারা নিপীড়িত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষত নারী শিক্ষাকে বিস্তৃত করার দায়িত্বে ছিলেন। যদিও সাবিত্রীবাই ফুলে ও ফাতিমা শেখ নারী ও নিপীড়িত জাতিকে শিক্ষা দিতে শুরু করলে স্থানীয়দের দ্বারা তারা হুমকি পেতেও শুরু করেন। পুনায় উচ্চবর্ণের প্রায় প্রত্যেকের সাবিত্রীবাই ফুলে এবং ফাতিমা শেখের এই সদিচ্ছার সফল বাস্তবায়নের বিরুদ্ধাচারণই হলো এগুলোর কারণ।
এমনকি জ্যোতিরাও ফুলেকে হত্যার চেষ্টাও করা হয়েছিল। ফাতিমা শেখ প্রথম থেকেই প্রত্যেক সম্ভাব্য পদ্ধতিতে সাহায্য ও সমর্থন করেছিলেন। ফাতিমা শেখ ও সাবিত্রীবাই ফুলের বন্ধুত্বে একে অপরের প্রতি সম্মান ছিল লক্ষণীয়। সাবিত্রীবাই প্রায়শই তার চিঠিতে জ্যোতিরাও ফুলেকে ফাতিমার কথা স্নেহের সাথে উল্লেখ করেছিলেন। তাদের বন্ধুত্ব উভয় সম্প্রদায়ের নারীদের শিক্ষা, আত্মমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য প্রকৃত কাঠামো তৈরি করেছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুসলমান, দলিত এবং আদিবাসীদের মধ্যে লড়াইয়ের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, যা বর্তমানে প্রায়শই মুছে ফেলা হয়েছে বা ভুল উপস্থাপিত হয়েছে। Savitribai Phule was born on 3rd January 1831. She was one of the supreme names who fought against the totalitarianism of caste and other social evils in India. She was born in Naigaon and her father's name was Kandoji Natse and mother's name was Lakshmi. Savitribai's education started after her marriage. Her eagerness to learn and educate herself motivated Jyotirao Phule to help her gain formal education. She cleared 3rd and 4th year examination from a normal school and became passionate about teaching. Later on, she became the first woman teacher of India in the school started by her husband. Fatima Sheikh was born on 9 January 1831. She was an Indian educator and social reformer who was a colleague of the social reformers Jyotirao Phule and Savitribai Phule. She taught at an all-girls schools in the 1840s despite severe opposition from feudals and conservatives who followed a rigid caste system. Fatima Sheikh was a sister of Man Usman Sheikh, in whose house Jyotirao and Savitribai Phule took up residence. They, along with Fatima Sheikh, took charge of spreading education among the downtrodden communities. Sheikh met Savitribai Phule while both were enrolled at a teacher training institution run by Cynthia Farrar, an American missionary. It should not be surprising to us that Savitribai Phule and Fatima Sheikh have had major contributions to the society of 19th century India. When Savitribai Phule and her husband Jyotirao Phule were forced out of their home, it was Fatima and her brother Usman Sheikh who gave them refuge in their home in the city of Pune. It was in the Sheikh's home that the first all-girls school indigenous library was opened. 3 Phule schools were in operation in 1852. On November 16 that year, the British government honored the Phule family for their contributions in the field of education, while Savitribai was named the best teacher. That year, she also started the Mahila Sevas Mandal with the objective of creating awareness among women regarding their rights, dignity, and other social issues. Meanwhile, a night school was also opened by the Phule couple in 1855 for agriculturalists and laborers so that they can work in daytime and attend school at night time. Both Savitribai Phule and Fatima Sheikh were involved with a social reform society named Shatto Sadhok Samaj, which was founded by Jyotirao Phule on September 24, 1873 in Pune. They made great resistance from the dominant classes who attempted to humiliate those involved in the Shatto Sadhok movement, yet they persisted along with their allies. ঊনবিংশ শতকে নারী শিক্ষা সংস্কারের ইতিহাসে ফাতিমা শেখের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তার সমসাময়িক সাবিত্রীবাই ফুলের তুলনায় তিনি ইতিহাসে অনেকটাই কম আলোচিত। পুনের মতো একটি হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে একজন মুসলিম মহিলা হিসেবে তার পক্ষে নারী শিক্ষার জন্য কাজ করা অনেকটাই কঠিন ছিল, যেটি সেই সময় হিন্দু অধ্যুষিত পুনে সমাজে ধর্মহীন বলে বিবেচিত হতো। ফাতিমা শেখ তার জীবন বা কর্ম সম্পর্কে কোনো কিছু লেখেননি, যে কারণে আমরা তার সম্পর্কে খুব কমই জানি। এমনকি মুসলিম পণ্ডিতরাও
ফাতিমা শেখের অবদানকে উপেক্ষা করেছেন। তিনি মুসলিম মেয়েদের আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য যে প্রচেষ্টা করেছিলেন, যা মুসলিম মৌলবীরা সমর্থন করেননি। ফাতিমা শেখ ইতিহাসে এতটাই অজানা যে তার জন্ম তারিখ নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। তিনি জ্যোতিরাও ফুলে ও সাবিত্রীবাই ফুলের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে মেয়েদের পড়াতেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিবারকে তাদের মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে উৎসাহিত করতেন এবং স্কুলের বিভিন্ন বিষয় পরিচালনা করতেন। তার অবদান না থাকলে এই বালিকা বিদ্যালয়ের প্রকল্পটি সফল হতে পারত না। তা সত্ত্বেও ভারতীয় ইতিহাসে ফাতিমা শেখ অজানা রয়ে গেছেন। Now, let's look at how contemporary world and India remembers these great reformers. On January 9, Google honored Fatima Sheikh as a reformer and educationist with a doodle on its homepage on her 191st birth anniversary. But her work somehow has largely been forgotten. She is relegated to a few tweets and articles. There's even debate around her exact date of birth. The government has made some attempts to acknowledge her role though. In 2014, Fatima Sheikh's brief profile was included in school Urdu textbooks of Bal Bharati Maharashtra State Bureau along with the likes of Sir Saad Ahmed Khan, Zakir Hussain and Abul Kalam Azhar. In the last decade, with the advent of digital Dalits, Savitribai's name and her contribution to society have reached millions through social media. This year too, Savitribai trended on Twitter on her birth anniversary. Last year, Google paid homage to her with a doodle. Despite Savitribai's known anti-Brahminical views and writings, the RSS also bowed to her. University of Pune was renamed Savitribai Phule Pune University, and the Maharashtra government has instituted awards in her name. There was even a TV series based on her life and works. Although it took 1.5 centuries, Savitribai Phule is now well established in the public sphere and the pages of history. এটি প্রায়শই বলা হয় যে সমাজে নারীর অবস্থান একটি সভ্যতা, তার অগ্রগতি এবং তার ত্রুটিগুলি বোঝার সর্বোত্তম উপায়। নারীদের শক্তিশালী ও স্বাধীন সত্তা হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার জন্য ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় পুরুষ শাসিত সমাজের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে। নিরক্ষরতা এবং তাদের অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞতা এখনও বেশিরভাগ মহিলাদের মধ্যে বিরাজমান। এটি আজ অত্যাবশ্যকীয় তাৎপর্য যে আমরা দুই মহিলা সমাজ সংস্কারকের যাত্রার দিকে ফিরে তাকাই, যারা সমাজে নারীদের প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা দেওয়ার জন্য সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন। সাবিত্রীবাই ফুলে জাতপাত ও লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার জন্য প্রচার চালান এবং কন্যা শিশু হত্যা প্রতিরোধে বাল্য হত্যা প্রতিবন্ধক গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। অপরদিকে 19 শতকের একজন মুসলিম মহিলা ফাতিমা শেখ সমাজের পুরুষতান্ত্রিক এবং রক্ষণশীল রীতিনীতিকে অস্বীকার করে অতুলনীয় দৃঢ়তা দেখিয়েছিলেন। আজ থেকে 150 বছর আগে এইভাবেই দুই বন্ধু, যাদের মধ্যে একজন দলিত ও অন্যজন মুসলিম মেয়েদের অধিকারের দাবিতে প্রতিদিন ধর্মযুদ্ধে নামতেন, শুধু এই আশায় যে মেয়েরা পড়াশোনা করবে এবং তারাও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ থেকে মুক্তি পাবে।